taas. Bigyan ko siya ng coffee. Nakalak. Uh-oh, trouble. Morning, Dada. What is your dad? Hey, Duchess! Hey, Duchess! Iba yung sasakyan namin kasi nasira yung sasakyan ni Bana. Kailangan dalhin doon sa garahe. So kukunin mamaya. So punta muna kami ng munisipyo at mag-oath taking na si Bana para sa Dutch nationality niya. So pero dalawa yung citizenship ni Bana. So British and Dutch. So kaming tatlo na is Dutch na kami, guys. Si Sofia andun sa likod. Andun, hindi mo makita. Ayan siya, busy. Ayan, busy siya, guys. So, nagmamadali na kami. Bali, nag-half day lang ako sa work. Saglit lang naman yung yung oath taking. Bali, mga 30 minutes lang siguro yun, guys. Tapos, uwi na kami kaagad kasi may pasok pa bukas and wala kami dinala for Sofia. He's getting his Dutch nationality because of the Brexit. So, to be safe lang, guys, nag-decide na kami na kumuha siya ng Dutch citizenship para wala na siyang maging problema. So, yung requirements niya is, dalawa kasi yung there are two kinds of, what you call that one? Two kinds of to be a Dutch citizen. Yung sa kanya is living here in the Netherlands for more than 15 years and married to a Dutch citizen. So, kaya inintay niya muna yung nagka-Dutch ako bago siya nakapag-apply ng Dutch nationality. So, yung Dutch nationality niya, guys, is cheaper siya than sa akin. Yung sa kanya is around 189 euros. But the ID and the passport is separate. So, magbabayad din siya ng mga 100 plus something. So, yung una is nag-apply siya nito and then yeah, may proof na mag-oath taking siya para maging Dutch citizen talaga siya. And then after 5 days, pwede na siya mag-apply nung passport tsaka ID. The other one pala na way to be a Dutch citizen is yung katulad daw sa akin. Yung hindi ka nakatira dito ng matagal. So, you're not living here for so long and you're not married to a Dutch citizen. So, yun siya, guys, yung isa. Tapos, mag-e-exam ka nun. So, you have to take the exam, yung katulad sa akin. So, sa kanya is different situation. So, kaya mura lang siya. It was cheaper and very fast yung process nila. So, malapit na kami. Nasa designer outlet na kami, guys. So, we're just going to park the car. And then, maglalakad kami papuntang Gemeente. So, I think mag-underground parking na lang kami. Kasi sa outlet, I think it's full. Yun siya. So, I miss doing vlogs really. Kasi super busy tayo sa pagfa-follow ng life ni Kuya Charlie. Ayan, nasa underground parking na tayo, guys.
volgende is mevrouw Faria Ibrahim Abdi. Na-late kami guys. Sabi niya 4:30. 4 o'clock daw. Pero ang daming tao ngayon. Grabe. Mayroon pa ding na-late o dumating. Ayan o. Ang daming tao guys. Super. Ayan sa likod. Ayan o. Sabi niya 4:30. So, alphabetical order. Nasa letter N pa. So, meron pa ding na-late. And then, ang daming tao. Grabe. So, naalala ko dati guys, buntis ako dati nung nag-oath-taking ako kay Sofia. Mga 7 months, 6 months ata. Buntis ako kay Sofia nun. So, ngayon, andito na siya kasama namin. So, super daming tao. Dami ding bata. Ang layo pa, guys. Gusto ko pa naman sana kumain, kaso wala, iba yung ano nila ngayon. Style nila. Parang gatas lang at saka fly. Si Sophie hindi umiiyak. Let us stay there. Hey! Why you get that na? Mevrouw Yildirim en de kinderen. Yee! Vooraan, dat is makkelijk. Hallo. Ah, baby. Nou, net of ik hem uitreik. Goed? Ja, super. Super? Ja. Dankjewel. Tuurlijk. Kleine moeite. Ja, toen ik had mijn Nederlandse nationaliteit afgelopen jaar. Oh, je hebt hem eerder al gekregen? Ja, Ja. En dan moet hij wachten tot ik Nederlands ben. Oh, dan kan hij daar. Ja, want hij is Engels. Ja. Voor die zekerheid. Nee, maar dan kun je... Je doet het puur voor de Brexit waarschijnlijk. Brexit, Ja, ik merk het echt sinds de Brexit wordt gesproken zitten er elke keer 1 of 2 Britten zitten erbij. En voorheen eigenlijk nooit. Ja, het maakt niet uit als je een uur bent. No problem. Maar nu, dat is echt heel onduidelijk wat er gaat gebeuren. Dus nu, we kijken 30 maanden moet het rond zijn. Het is nu nog steeds niet duidelijk wat er gaat gebeuren. Maar ik had een briefing van de AND. Ja. We hebben zij, dat vroeg mij af of zij inderdaad iets gingen sturen al aan de mensen. Want ik vraag me af, hè. Oké, dus zij gaan ervan uit dat je verblijfsvergunning, dat heb je nu niet meer nodig. Geen last van. Maar ik neem aan, jij kunt toch gewoon je Britse nationaliteit houden nu, hè? Ja. Daar had ik straks een discussie over met een collega. Zij zei, ja, maar de Britse recht kent geen dual nationality. Ik zeg, heel zeker weten van wel. Engeland hoef je geen afstand te doen. So yun lang guys, tapos na. Late kami. Tapos yun, umuwi. Kumain lang kami ng 2 half, yes. Yun lang siya. So, dati kasi guys, dun kami sa kabilang hall. Tapos ngayon, super dami. Parang sa canteen ginawa. So, dito muna kami magpipicture. It was here, Dada. This part. Dito kami nagpicture guys nung tawag dito? Buntis ako. Dito banda talaga. So, ngayon magpipicture kami dyan. And guys, magbayad na kami. Dito. Ayan, si Bana.
So, saglit lang ata kami. Ayan na. Ayan siya. So, 155 guys for maybe an hour. An hour ata kami dito. Tapos kunin namin yung sasakyan. Tapos uwi na. Yun lang. Ayan, may coins na lumabas. Tignan nyo yung baby namin. Our baby girl, oh. Super, super love the baby. Yeah. Na. Sophia. Sophia. Hi, baby. Ha. Ayan yung car namin, guys.